Vambora falar com o velho. Fala, Walter. How are the preparations coming? Foi ótimo seu partido. Tudo certo. Vamos pra reunião. Astral Lounge and our cellar. Goodbye, my dear. See you at the next board meeting. Ai, que I'll fofos be juntos. keeping an eye on this little operation, just in case. Good luck, all of you. Ah, com essa velocidade aí, meu chefe. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal, big enough to hold the artifact. We should split Entendi. up. The code phrase to identify yourself as the buyer Ramsey is and Ramsey Travers. and Travers. Tá bom. Usar o código para identificar, entendi. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Tá. Localize o vendedor. Tá, ele tem que estar com uma maletonha. Sacola, civil. Take it easy. Okay. Hello. Hey, you wanna dance? Esse cara aqui. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Ramsey and Travers. Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? É. Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Pronto. Esse musgroove aí. I just saw our cellar walk by. Good job. Viu? Mas eu falei com ele, é diferente. Estamos a um passo mais perto do Now, before we objetivo. head in there, let me go over the ground rules. Explica, He'll ask for Zagabraz. twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal too. Que é Don't worry normal. about Ah. the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our Entendi. goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Com ele e com as nossas vidas, então tá. Fechar o negócio e This pagar will o be artefato. fun. I find matching wits with the neon underworld to always be invigorating. Ok. Pode deixar que eu negocio. Tenho poder de persuasão bom. Que ele não tem outra opção além de vender pra gente. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. E as pessoas dançando lá embaixo. Stand or sit for this little meeting, making me nervous. Ué. Posso sentar, não quero deixar ninguém desconfortável. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Vou sentar então, né? A minha roupa. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah. Olá, chat. Well, look at that. Ó o artefato. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want Eu quero o double. dobro. Now, how É am I óbvio que ele supposed quer. to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in? Ih, sai fora. Seja suave, não podemos arranjar o dobro assim do nada. Not my problem. It is if you leave empty-handed. We came here in good faith. Now honor our previous. É, honra a parte do acordo aí, You ó. either figure out a way to give me what I want, or I walk out of here right now. Ih, ó. Não vai não, você ainda precisa do dinheiro. Não se precipe, ainda podemos dar o nosso jeito. Acionar o fechamento remoto da porta. Mas vamos tentar na conversa. I leave now. I can get a jump É start. porque é um bagulho on people neon, after me, chat, por isso tá instead of roxo. you all wasting my Ih, time. perder tempo. Eu quero ver quem é que vai pagar tudo que a gente vai pagar. É. What's it going to be? Pegar ou largar, irmão.
E faz coisas descer dinheiro. Talvez você quisesse mais, mas ainda é um bom negócio. Fine. This thing is all yours. Aí, ó. Well, it's all. Some high-pressure tactics, but we got what we were after. Time to go home, shall we? Vamos sim. We have it. This couldn't have gone better. Saiu mesmo. Puxa, não esperava encontrar o diretor por aqui, mas esse diálogo não faz sentido. Goodbye. Bye. Stop right there. E... You're in possession of Slayton Aerospace property. Oh. Slayton must have been the original owner. We don't Vai need ter to do tiroteio, this. viu? All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Vamos persuadir, né? Ele tá segurando, estão sendo ameaçados, atacaram. E agora, chat? Ah, vou tentar It's my persuadir. employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? Não tem motivo pra gente se estranhar aqui. Me dá uma chance de falar que o senhor assaltam cara a cara. Podemos resolver isso. Soldado, belo equipamento. Pena que é um desperdício. Aposto que um capão com você nunca teve um tiroteio de verdade. You don't know what you're talking about. Tenho certeza que podemos pensar em I'm algo. glad you understand the position I'm in here. Que bom que tô começando a entender um ponto de vista. Aí, ó, tudo persuadido, tá? All right. Persuasão. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending armed men into the astral lounge. Salvei tua Slayton vida, hein? must be serious about getting the artifact back. We'd better get off the planet quickly. Eu também acho melhor a gente sair rápido do planeta, viu? O cara roubou e vendeu pra gente e ainda ganhou dinheiro, safado. Devia ter metido bala nele. Isso. Something's Isso. gone wrong, hasn't it? Slayton algo de has errado, put a não bounty tem? on your heads. You've used a Ih, few poems. Your ship's been impounded at the spaceport. que beleza. There goes our way out. Precisamos tirar o sal do nosso pé. Agreed. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head Entendi. to their lobby, Ele todo shall torto pra we? See conversar. if we can make an appointment. Vamos lá então, né? Desgraçado. Não saindo do meu bolso, o dinheiro tá tudo certo. Aí, ó, vamos falar com a mulher aí, ó. Caralho, tá igual a Sarah, só que morena. Que isso? Persuadir, preciso marcar um horário. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. Não vou precisar de muito tempo dele, só tivemos um mal entendido. Maybe I could squeeze you in. Let me see. O Walter Stiles tá como diretor executivo We da weren't coisa. expecting a VIP to É, come um here today. VIP! Let me just run a few Tem que checks. aceitar, gente. Oh, I think we can make an Abrimos uma exception in exceção, your né? case. Mr. Slayton will see you. Just use the Olha elevator. só. Como foi facilmente resolvido o problema. O cara ficou esperando lá no saguão, o outro Wait. maluco. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, Ixi. taking what's mine and then breaking into my office. A bold move. Boa, velho, eu acho que não vamos sair daqui sem tiroteio, viu? We're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Ih, a tua mulher. Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security consultants. They've patched me in. All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Não, agora eu moro no elevador, construí meu próprio império. Well, if my wife and I could gallantly offer your majesty a rescue from A vossa majestade. let's go. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Sistema de ventilação. Né? O velho vai me seguir ou... Ah, vai. Vem logo, velho.
Nem logo pra eu fechar isso aqui. Aí, ó. Viu? Tua mulher é pica, velho. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Tá bom. Anotado. Vamos ver. Caralho! O pulo, velho ninja! Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. Ainda dá pra roubar aqui, ó. Mas só aquilo ali também, o resto... Whatever. There's a vent above you. Just climb up. Ó. Perfeito, mulher. The room below you is clear. Drop down. Ui, nojento. Stop. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Ah, bom. Go now. Head left, but don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Trancado. Xiii. E agora? Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Keep going all the way to the end. Só eu, né? Porque o velho só vai teleportar que eu tô sabendo. Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Let me just get that for you. You know the routine. Up the vent. It's a short one, I promise. Hã. Ué, é só passar de uma pra outra? Almost there. Door on the right. Da direita? Tá. There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that... Well, I guess after you. A textura dele tá toda fossa. Não sei se é esse que tinha que ter bugado. Boi, agora? Agora a gente escala pelo lado de fora. Ih! Que isso? Ih, vamos ter que sair na bala. É, chat. Era pra ser stealth, mas vamos ter que sair na bala, não tem jeito. Final das contas. Ai, ai, ai. Cadê, cadê? Ai. Caraca, jogou granada ainda. Toma. Dá todos os teus itens aí que eu vou vender tudo. Eu entendi, eles estão lá em cima me atirando, é isso? Parece que sim. Olha o velho aqui, armado e perigoso. Tecnicamente a culpa não é nossa, né? A gente fez só o que a mulher mandou lá. E agora a gente mete bala no segurança, né? Eu já era. Já era pra vocês. Easy.
Não é um jogo tosco, nada a ver, mano. Que bom. É que eles estavam, tipo assim, quando ele senta, ele faz a animação pra sentar. E daí ele fez a animação pra apoiar, só que daí ele tava saindo dali da animação do... Eu tava fazendo animação pra sair dali. Tosco nada. Ah. Steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? É, irmão, acho bom tu querer negociar. Caso contrário, vai sair na bala. What's mine. I indirectly have what's yours. Chegamos ao impasse. Também acho. Although I do count a few more guns on my side. Ah, mas o que importa não é quem tem mais armas. Você e o Walter são homens de negócios, deve haver algum acordo que possam fazer. I do admit, having the co-CEO of Stroud Eklund in my office is quite the opportunity. How are your quarterlies looking, Nicholas? Perhaps we can add Slayton Aerospace to our supply chain, provided this unpleasantness was behind us. Yes, I think that could be a most beneficial exchange. There is just the small matter of paying for the humiliation. Ih, humilhação. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourself. Pronto. Eu ainda tava perguntando. É uma dessas autoridades lidarem. Você obviamente o quer morto. You've more than proven yourself capable of resisting any course of action I attempt to dictate to you. My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your... Tá bom, sem problema. We have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same for us, but that shouldn't matter. É, não importa, né, meu querido. Vamos ter que... Nossa, tô tão cagado ele. Oh no. You. Slayton really does have a sick sense of humor. Tem. Realmente. Ele quer que eu decida o que fazer com você. Por que roubou o artefato? Quero a história completa. 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. Entendi. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is it's all about who steals the most and gets away with it. Entendi. Onde tá o dinheiro? Slayton took it all. Probably in one of his secure accounts somewhere. I'll settle up with him later. Arbitration, lawyers, all that. Todas essas bobagens. Ele quer que eu decida o que fazer com você. I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. Ser We're tolerante. taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Vamos deixar ele sair não quando puder. Todo mundo rouba, mas você foi pego, vai pra prisão. Justice for some, huh? Fine. Rather be caged than dead. Também acho. Ih, o cara tá dentro da coisa. Ele tá dentro da parede. Ai, que beleza. Esse jogo é engraçado. Tem alguma coisa pra falar sobre? A deal with a man who wanted us dead. I guess we can call that a win. Eu concordo plenamente. Pegamos o artefato, é isso que importa. I agree. This life suits both of us, don't you think? All in all, Talvez a great combine. success. Thank you for allowing me to tag along with Constellation's newest star. De nada, velho. Yes, I used a pun. Forgive me. Trocadilho, hein? Ih, que eu ganhei? Eu ganhei um monte de coisa. Nada, Heller. Valeu.
Será que até o final do jogo eu consigo comprar a nave grandona? E lá vamos nós. Caralho, que Helix. Ah, pronto. Oh, that's not any type of ship I recognize. Identifique-se. São os estelares. Oxi. Do nada. Please? What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. Ih. Pelo menos diga quem são vocês. Ó. How could just knowing what you are be dangerous? Ele perguntando, não aparecendo assim, mas como é que ele vai saber que eles não são perigosos, né? I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. E manobras evasivas vão dar o fora daqui. We'll get through this. Hold on. E fudeu. Que merda. Olha, perfeito. Te amo. Fugir. Só na brasa de dinossauro, daí é foda. Cadê a legenda? Speculation part of my brain is in overdrive. We need to regroup at the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. Daí é foda, né? A legenda foi pro caralho já. Aí, ó. Fala com a Noel. Isso que nem é Natal. Ainda. Preciso analisar os dados sensores da minha nave. Okay. I'll start transferring the data over now. Então tá bom. Let me just bring it up on here at the table. Participe da reunião da guarida. Olha o Toninho Tornado. Foi igualzinho. Is that a prototype? A prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. Na nave que tu me atacou, né? A Sarah. Oi, Sarah. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Starborn. Demand Stellaris. hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? Not in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for Rune. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Vida alienígena inteligente. Or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that.
Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of Muitas theories, teorias. nothing concrete, except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. É, realmente. Tô com cena, esse projeto de aeronave pode ser muito... Pode muito bem ser humano. Completando o que o Barrett disse, os artefatos claramente não foram feitos por humanos. A metáfora do Mateu é adequada. Eles agiam como se estivessem nos julgando. É verdade. They were acting like a parent, worried their children are playing with something they don't understand. So, they're strong-arming us for our own good? Nos ameaçava o nosso próprio bem. Benevolent to me. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything Estamos about às them we cegas. can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course. Collect the Até lá seguimos o plano. Então tá. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Concordo. O único jeito de saber mais é seguir em frente. Is be more cautious, but we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Isso aí, não vamos querer perder. Has the eye picked up anything new? Some glints of shine in the Fala, dark. Tony Tornado. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone, and be careful out there.